La mayoría de los hombres nunca se detienen en pensa en el verdadero poder de un abrazo. Creen que solo es un gesto de cortesía o una simple muestra de afecto. Sin embargo, un abrazo puede transmitir mucho más que cualquier conversación. En apenas unos segundos, una mujer puede percibir tu seguridad, tu tranquilidad, tu forma de controlar las emociones, incluso la energía que proyectas. Puedes vestir impecablemente, utilizar las palabras perfectas o intentar causar una gran impresión, pero cuando existe contacto físico, desaparecen las apariencias. El cuerpo revela aquello que las palabras intentan ocultar. Muchos hombres abrazan con prisa, con tensión o con inseguridad. Lo hacen sin intención, como si fuera un movimiento automático. Sin darse cuenta, comunican nerviosismo, ansiedad o la necesidad de ser aceptados. Las mujeres suelen prestar atención a pequeños detalles que la mayoría de los hombres pasan por alto. Perciben la forma en que respiras, la firmeza de tu postura, la tranquilidad de tus movimientos y la calma que transmites cuando estás cerca de ellos. La verdadera atracción no es únicamente la apariencia física. La confianza auténtica es mucho más poderosa que cualquier músculo o cualquier prenda de ropa. Cuando una mujer se siente emocionalmente segura junto a un hombre, baja sus defensas de forma natural. Esa sensación de calma crea una conexión mucho más profunda que cualquier intento de impresionar. Por eso, antes de pensar en cómo abrazar a una mujer, primero debes trabajar en tu propia presencia. Un hombre que está en paz consigo mismo no necesita demostrar nada. Su lenguaje corporal habla por él. Camina con naturalidad, mantiene una respiración tranquila y transmite estabilidad sin decir una sola palabra. Esa serenidad genera confianza y hace que las personas disfruten de su compañía. Cuando llegue el momento del abrazo, no tengas prisa. Acércate de manera relajada, como si el momento surgiera de forma completamente natural. No conviertas ese instante en una prueba para saber si le gustas. Un abrazo no debería utilizarse para buscar aprobación, sino para compartir una conexión sincera. Otro error frecuente consiste en abrazar con demasiada fuerza o, por el contrario, hacerlo de forma tan débil que parece una obligación. El equilibrio es la clave. Un abrazo firme pero relajado transmite confianza. No intenta controlar ni domina, simplemente comunica estabilidad y respeto. También es importante mantener una respiración lenta y natural. Cuando una persona está tranquila, esa calma suele reflejarse en su lenguaje corporal. Las emociones pueden contagiarse. Si tú transmites serenidad, es mucho más fácil que la otra persona también se sienta cómoda durante ese momento. Muchas veces, la diferencia entre un abrazo inolvidable y uno que se olvida al instante no está en la fuerza, sino en la intención. Un hombre seguro no intenta impresionar. Simplemente está presente. Escucha, observa y disfruta del momento sin pensar constantemente en el resultado. Esa actitud elimina la presión y permite que la conexión aparezca de forma espontánea. Existe una gran diferencia entre buscar atención y ofrecer tranquilidad. Cuando alguien siente que no estás intentando convencerlo de nada, sino que simplemente disfrutas del momento, la interacción cambia por completo. Esa autenticidad suele ser mucho más atractiva que cualquier técnica aprendida de memoria. En lugar de pensar, ¿cómo puedo hacer que le guste? Cambia la pregunta por otra mucho más poderosa. ¿Cómo puedo estar completamente presente en este momento? Esa pequeña diferencia transforma la forma en que te comunicas y la manera en que los demás perciben tu presencia. Porque al final, un abrazo no se recuerda únicamente por el contacto físico. Lo que permanece en la memoria es la sensación que dejó. Las personas olvidan muchas palabras, pero rara vez olvidan cómo alguien las hizo sentir.
Y precisamente ahí comienza el verdadero poder de una conexión auténtica. Existe otro aspecto que la mayoría de los hombres nunca considera. La conexión emocional comienza mucho antes de que los brazos se encuentren. Todo empieza con tu actitud. Si te acercas con ansiedad, buscando impresionar o esperando una reacción específica, esa tensión suele reflejarse en tus movimientos. En cambio, cuando te aproximas con calma y confianza, el ambiente cambia por completo. Antes de abrazarla, establece un contacto visual natural y una ligera sonrisa. No una sonrisa forzada para conquistarla, sino una expresión sincera que refleja tranquilidad. Después, acercate con movimientos relajados y permite que el abrazo ocurra de forma espontánea. No intentes controlar el momento. Simplemente compartelo. Durante el abrazo, evita la rigidez. Mantén una postura firme pero cómoda. Respira de forma lenta y natural. Cuando tu respiración transmite serenidad, la otra persona suele sentirse más cómoda. Esa sensación de estabilidad puede convertir un gesto cotidiano en un momento realmente significativo. Otro detalle importante es saber respetar el espacio personal. Un abrazo nunca debe sentirse como una obligación o una invasión. La verdadera confianza nace cuando ambos se sienten libres y cómodos. La atracción auténtica no aparece por la presión, sino por el respeto, la tranquilidad y la seguridad emocional. Cuando llegue el momento de terminar el abrazo, tampoco tengas prisa. Alejate lentamente, mantén el contacto visual durante un instante y conserva una expresión relajada. Muchas personas arruinan ese momento hablando demasiado rápido o intentando llenar el silencio. Sin embargo, en ocasiones, unos segundos de silencio comunican mucho más que cualquier frase. Las emociones necesitan tiempo para procesarse. Ese pequeño instante después del abrazo permite que la experiencia permanezca en la memoria. No porque haya ocurrido algo extraordinario, sino porque fue un momento auténtico, libre de ansiedad y de expectativas. La mayoría de los hombres cree que la atracción depende de impresionar constantemente. Sin embargo, las relaciones más fuertes suelen construirse sobre la confianza y la estabilidad emocional. Una persona que transmite paz resulta mucho más agradable que alguien que busca demostrar su valor en cada segundo. Ser seguro de ti mismo no significa parecer perfecto. Significa aceptar quien eres, actuar con coherencia y tratar a los demás con respeto. Esa combinación genera una sensación de confianza que difícilmente puede fingerse. La autenticidad siempre tiene más impacto que cualquier actuación. También es importante recordar que cada persona tiene límites y preferencias diferentes. Un abrazo solo tiene sentido cuando ambos lo desean y se sienten cómodos. El respeto por el consentimiento y el espacio personal es la base de cualquier conexión saludable. Cuando existe esa confianza mutua, el gesto adquiere un significado mucho más profundo. En realidad, las personas rara vez recuerdan cada palabra de una conversación. Lo que permanece es la emoción que experimentaron durante ese encuentro. Si alguien se sintió escuchado, respetado y valorado, esas sensaciones will permanecer durante mucho tiempo. Por eso, la próxima vez que abraces a una mujer, no pienses en cómo impresionarla. Concentrate en estar presente, en escuchar, en transmitir tranquilidad y en disfrutar del momento con naturalidad. La verdadera conexión nunca nace de la necesidad de obtener algo, sino de la capacidad de compartir un instante sincero. Al final, un abrazo no vale por la fuerza con la que excita, sino por la confianza, el respeto y la calma que transmite. Cuando una persona se siente segura a tu lado, la relación se fortalece de forma natural. Esa es la diferencia entre un gesto que se olvida rápidamente y otro que permanece en la memoria durante mucho tiempo.
Si este mensaje te hizo reflexionar, cuéntame en los comentarios. ¿Qué crees que hace que un abrazo transmita una conexión auténtica? Tu experiencia puede ayudar a otras personas a comprender que las relaciones más sólidas siempre comienzan con respeto, presencia y una comunicación sincera.